Dear students, so far we have completed 5 chapters. 5 chapters have been completed so far. Now, today we shall discuss about the 6th chapter, that is financial statements or final accounts. Final accounts number 1 and number 2. Financial statements number 1 and number 2. Now, first of all, we shall start this chapter with introduction. As we have already know that the main objective of every business is to communicate the necessary information to various stakeholders, to various users. The main objective of every business is to communicate the necessary information to various users or stakeholders. Who is a stakeholder? Here the question is, who is a stakeholder? A stakeholder is a person. A stakeholder is a person who is associated with the business. Who is associated with the business. Such a person is called a stakeholder. These stakeholders are also called users. These stakeholders are also called users. ಇವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. After having satisfied with the arithmetical accuracy of the books of accounts by means of trial balance, the next step is to know the trading result of a business and its financial position. After preparing the trial balance, the next step is, after knowing the arithmetical accuracy of books of accounts, the next step is to know the trading results of a business and its financial position. For this purpose, a trader has to prepare the final accounts or financial statements. They are prepared on the basis of trial balance and other relevant information. How can we prepare the financial statements? How can we prepare the final accounts? We can prepare the final accounts or we can prepare the financial statements with the help of trial balance, and other relevant informations given in the problem. With the use of those, we can prepare the final accounts. Now coming to the meaning of financial statements or meaning of final accounts. What is meant by financial statements? What are financial statements? Now coming to the meaning. Financial statements are those statements by which we come to know about not only the trading result of the business, but also the financial position of the concern. This is the meaning of a financial statement. What is meant by financial statement? Financial statements are those statements. Financial statements are those statements by which we come to know about not only the profit or loss. Trading result means profit or loss of the business, but also the financial position of the concern. Such statements which gives these informations are called financial statements. Now coming to the meaning of final account. What is meant by final account? Final account is nothing but it is an account which is prepared at the end of the trading period. This is the meaning of financial statements or final accounts. Now coming to the next one. Types of final accounts. How many types are there in the final accounts?
The final accounts of a trading concern usually consists of the following accounts. The final accounts of a trading concern usually consists of the following accounts. What are those? Those are number one, trading account, number two, P and L account, that is profit and loss account, P and L account, number three, balance sheet, and number four, cash flow statement. Cash flow statement. Like this, the final accounts are mainly four. The above accounts are usually prepared at the end of the trading period. All these four statements or accounts are prepared at the end of the trading period. Why? Because they are final accounts. Because they are final accounts. Now we shall discuss them as under. Number one, coming to the first one, trading account. Trading account. What is meant by trading account? Meaning. Now coming to the meaning. Trading account. It is the first final account which shows only the result of trading. It is the first final account. Not trading account meaning. It is the first final account which shows only the result of trading. Only the result of trading. It is an account which merely shows or which only shows the result of buying and selling of goods without taking other expenses incurred in the business. It states only about the gross profit or gross loss. It states only about a gross profit or gross loss. This is the meaning of a trading account. Now coming to the objectives or advantages of trading account. What are the objectives? For what purpose we should prepare trading account? We should prepare trading account for the following objectives. What are those? Those are number one, gross profit or gross loss can be ascertained. We can we come to know about gross profit or gross loss only when if we prepare trading account. ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತೋ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆತೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ stock with the earlier years with the help of this trading account. The trader can compare his purchases sales stock with the earlier years. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the trader can also fix the selling price with the help of the percentage of gross profit. With the help of a percentage of gross profit, the trader can also fix the selling price. These are the advantages of trading account or objectives of trading account. Now, after knowing the meaning of financial statements, now coming to the another question. What are the objectives of financial statements? What are the objectives? The main objectives of financial statements are number one, to provide information about the financial position at the end of the accounting period. To provide information about the financial position to the users. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎರಡನೇ, ಟು ಗಿವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್
cash flow statements. Not how can we provide such financial informations? We can provide such financial informations through these accounts. What are those accounts? Those accounts are by means of trading account, profit and loss account, balance sheet, and cash flow statements. With the help of these accounts, we can give help to the users. Now coming to the third objective, to provide the required information to the users to take their own economic decisions. We can give help to take their own economic decisions. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಲಕ. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗಬಹುದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. Now coming to the fourth one, to calculate the tax payable to the government. How much amount as tax should be paid to the government? We can calculate it by means of these accounts. Now coming to the fifth one, to determine the cash flow, inflow and outflow of the concern. To determine the cash inflow, ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. To meet the requirements of the law by keeping proper records as per the Companies Act. As per the Companies Act, we can keep or we can maintain proper records. We can maintain proper records as per the Companies Act. As per the Companies Act, with the help of these accounts. Now coming to the seventh one, to allocate the available resources in an efficient manner. To allocate or to distribute the available resources in an efficient manner to each and every division of production. To each and every division of production. These are all the objectives of financial statements. We can achieve these objectives only when if we have systematic financial statements in our concern. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನ, ಈ 7 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. Yes. Coming to the next discussion. Importance of financial statements. What are the importance? What are the significance? Importance means significance. What are the importance or significance of financial statements? What are its use? What is its use? The answer is financial statements have many uses or importances. They are, number one, to know the trading result. That is, to know about the profit or loss. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತೋ ಲಾಸ್ ಆತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಟು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಟು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಟು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. To determine the financial position of the concern, we are in need of such financial statements. Number 4, to forecast the future of the business. ನೋಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. Fifth one, to calculate the ratios for better management. If you want to conduct better management or best management, we should calculate the ratios. How can we calculate the ratios? We can calculate the ratios with the help of these financial statements. If there is financial statement in your concern, then only you can calculate the ratios for conducting the best management.
Number 6, to determine the working capital. The working capital means amount required to conduct the business. Amount required to conduct the business. Day-to-day expenses. That is working capital. How much working capital is required? You can calculate it. You can determine it only when if you have systematic financial statements in your concern. Seventh one is to know the assets and debts of the concern. To know the assets. What are the assets of the company? How many debts has the company? You can understand all these informations only when if the company has, if the concern has financial statements. These are the importances of financial statements. Now coming to the next discussion, features of trading account. What are the main features or characteristics of trading account? The main features or characteristics, lakshanaಗಳು. The main characteristics of trading account are: number 1, it is a nominal account. Number 1, it is a nominal account. Number 2, it includes only purchases, sales, returns, and the direct expenses. It means trading account. Trading account includes purchases, sales, returns, and direct expenses. Now coming to the third feature. What is the third feature? The third feature is it states about the gross profit or gross loss. ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. Now coming to the fourth one. The final balance of this account is transferred to P&L account. P&L means profit and loss account. The final balance or the gross profit or gross loss as stated, as disclosed by this account is transferred to P&L account. These are the main characteristics or the main features of trading account. Now, coming to the discussion on format or specimen of trading account. How can we prepare trading account? How can we prepare trading account? We can prepare a trading account in the following manner. We can prepare trading account in the following manner. Now, prepare the ledger, trading account. Trading account means it is a type of ledger, trading account. Debit side, this is credit side. Particulars, rupees, particulars, rupees. Yes, trading account always start with opening stock. Trading account always start with opening stock and ends with closing stock. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. We should remember this point. What is that? Trading account always start with opening stock and ends with ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು XXX ತೋರಿ ಅಮೌಂಟ್, ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫಿಗರ್ XXX. The next, after opening stock, what is next? The next is purchases, inner column. Less purchase returns. ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನಾಗ ಏನ ಅಮೌಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರ XXX, ಅದೇನಂದ್ರ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೊಳಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕನ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಒಂದ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವು. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. Buy sales account.
ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ outer column. Put it in the outer column. The outer column figure is called net sales. ಸೇಲ್ಸ್ ನೊಳಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ವೇಜಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ವೇಜಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಟು ಫ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಇಂಧನ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪವರ್. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಕೋಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು, ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು. ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕ್ರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಉಳಿದ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ರಿ? Production expenses, then direct expenses. Direct expenses are entered in the trading account. Production expenses and direct expenses, direct costs are entered on the debit side of the trading account. Lastly, closing stock. By closing stock, that is entered on the credit side. Closing stock. What is meant by closing stock? What is the meaning of closing stock? Closing stock is nothing but it is the value of unsold goods. It is the value of unsold goods. That is called closing stock. That closing stock is entered on the credit side of trading account. Trading account naga credit side entry ಮಾಡ್ರಿ. Credit side ಯಾಕಂದ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ closing stock credit side entry. Now close the account. If the credit side is more, then it is called gross profit. If the credit side is more, then it is called gross profit. Similarly, if the debit side is more, if the debit side is more than the credit side, then the balancing figure is called gross loss. Gross loss. With this, format of trading account is over. With this, format of trading account is over. Very simple. Opening stock debit side, closing stock credit side. Purchases debit side entry ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಉಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಡೆನ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವು. ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲವು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ 3 ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ 3 ವಿಷಯಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. 3 ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. All production expenses are entered in trading account. All administrative expenses, sales and distribution expenses, office expenses are entered in P&L account. All assets and liabilities are entered in the balance sheet. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕಾವು. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಇದ್ರಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರದೇ, ನೀವು ಬರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ ಎಲ್ಲಾ ಹಂಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾವು ಹಂಚ್ ಅಗ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಬರೇ ಮಿಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಟೋಟಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವೆರಿ ಈಸಿ.
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅತಿ ಈಸಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. Yes.